Hi, welcome back to my channel. And last class we were discussing about how to factorize, no? How to factorize to expression, how to factorize given expression. And we factorized the expression by taking common time outside. If there exists 4 times, we used the method of regrouping. And finally, we used identities. All those topics were very important. You might understood all the sessions which we discussed. Now we are going to open a new session. This is going to be the last session of this chapter. That means how to divide an expression with another expression. You may understood, no? So we have been discussing about factorization. Today we are going to open a new session, that is division. How to factorize an expression, how to divide an expression by another expression. Okay, so factorization session is over. We are going to start division. Okay, so but in this division we will use some properties of factorization. Okay, for example, I will show you one example. See this example. Let me take a very simple question like divide 64. I'm going to divide 64 by some 16. I need the answer. What's my question? Divide 64 by 16. Everyone knows how to divide this number, no? So some students will use long division like this and they will find out the answer. Okay, but there exists some other way. Let me show you that. 64 divided by 16, can you write it as 64 by 16? This method is very common method, you know about this. 64 divided by 16, I can easily write it as 64 by 16. So I have mentioned that long division can be applied, but we will not promote this long division because it is time consuming. There exists many simple methods than long division in the case of division. 64 by 16, I have wrote like this. Now just see, you can use the cancellation method, no? 64 and 16, by which number you can cancel? Yes, of course you can cancel by 2, then you can cancel by 8 also. So which is a common factor of, you just start thinking about the common factors of 64 and 16. By using the common factor only we can simplify. So which are the common factors of 64 and 16? Of course 2 is a common factor, then 8 also is a common factor, no? So try to choose the biggest common factor, 8. In 64, how many 8s are there? 8 8s are 64. In 16, how many 8s are there? 2. That means in 64, I am going to cancel both by 8 because I understood that common factors of 64 and 16 are 2 is a common factor, 4 is a common factor, and the biggest common factor is found to be 8, no? So in 64, there exists common factor more than 8, but ഏറ്റവും വലിയൊരു common factor തന്നെ നിങ്ങൾ maximum choose ചെയ്യാം. അത് ഏറ്റവും വലുത് രണ്ടിലും കോമൺ ഫാക്ടർ 8നേക്കാൾ മുകളിൽ ഇനിയുണ്ട് നമ്പർ, പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഒരു സാമാന്യം വലിയ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 8 നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ഇൻ 64 ഹൗ മെനി 8s ആർ ദാറ്റ്? 8 8s ആർ 64. ഇൻ 16 ഹൗ മെനി 8s ആർ ദാറ്റ്? 2 8s ആർ 16. Then what is 8 by 2? 4. In this way we can calculate the answer. And there exists one more method. Let me show you that. 64 by 16 is the question I have, which I have to calculate. You just see 64. Can you factorize 64? Here we didn't apply any property of factorization, but here we are going to calculate the answer of 64 by 16 by applying the concept of factorization. Like 64, how you can factorize? You can factorize 64 as 8 into 8. You may understood what is the meaning of factorization. I'm not going to repeat that. What is the meaning of factorization? Yes, write the number as something into something. So 64 I have factorized as 8 into 8. 16, how we can factorize? Can you factorize it as 8 into 2? Yes, of course. Okay, so we have factorized 64 and 16. So what I am going to do is, we have calculated the answer of 64 by 16 by using that simplification process. Here I am going to use factorization technique to find the answer of 64 by 16. Okay,
64 you can factorize as 8 into 8. 16 you can factorize as 8 into 2 because 8 into 8 is 64 and 8 into 2 is 16. Now you just see, you can cancel this 8 and this 8. So what is the result? 8 by 2. What is that? 4. Both the results are same, no? But here I used the method of factorization. So in this question also, I repeat, in this question also we are going to use the method of factorization for this division. That means my question is 28x raised to 4 divided by 56x. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ്റെ ടെക്നിക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. സാധാരണ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അത് വേറൊരു കുട്ടിയുടെ ഉത്തരം നോക്കി എഴുതാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഫാക്ടറൈസേഷനിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, മുകളിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? മുകളിൽ എത്ര ടേം ഉണ്ട്? ഇതാ ഒരൊറ്റ ടേം. ബിക്കോസ് ക്യാൻ യു കൗണ്ട് ഇറ്റ് ആസ് 1 2? നോ, ബിക്കോസ് ഇഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, if the operation in between is multiplication, you have to count it as a single term. This is also a single term because here the operation is multiplication. 28 into x raised to 4. We can read it as 28 into x raised to 4. So in this question we can easily solve it very fast. Do you want to see that? Yes. 28 and 56. Think about 28 and 56 right now. And which is the common factor of 28 and 56? Yes, you are right. 2 is a common factor. Then 3 is not a common factor of 28 and 56. Then let me ask you one thing. Can I choose the common factor of 28 and 56 as 7? Of course. Why? Because 7 is a common factor of 28 and 56. So I'm going to choose the number 7. In 28, how many 7s are there? 4. In 56, how many 7s are there? 8 7s are 56. You may understood, no? Okay, so I have cancelled by 7. Now here 4 came, here 8 came. Which is the common factor of 4 and 8? Common factor of 4 and 8 is 4 itself. So let me choose the number as 4. In 4, how many 4 are there? 1. In 8, how many 4 are there? 4 are there? 2. So the result is 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. Then 1 by 2 is there, then 1 into x raised to 4. So 1 into x raised to 4, 2 into x, no, 2 into x. See, so number we have simplified. Here no more simplification is possible now because we have simplified maximum. There is no common factor. Think about x and x raised to 4. What is x raised to 4? You can cancel x and x raised to 4. X raised to 4 means in that 4x are there, no? So you can cancel this x and 1x from this 4x. So what will remain? X cube will remain. If you not understood, I will explain. X raised to 4 by x means, what is x raised to 4? X into x into x into x, then by x. You can cancel this x and x, then x into x into x will remain. That means x cube will remain. That's why I have mentioned it as x cube. You may understood. So what is the final result? 1 into x cube is x cube divided by 2. So this is your answer for this question. Result of this question is x cube by 2. You may understood, no? We are moving to the next question. 12 a raised to 8 b raised to 8 divided by minus 6 a raised to 6 b raised to 4. Write the question as divide 12 a raised to 8 b raised to 8 divided by minus 6 a raised to 6 b raised to 4. So your question is 12 a raised to 8 b raised to 8 divided by minus 6 a raised to 6 b raised to 4. Just see. Here also we can go for simple cancellation. Some more standard problems are waiting for us. Okay, this is very simple problem. We can go for direct cancellation. Let me ask you one thing. When you can go for direct cancellation, if the entire operation is multiplication. Suppose if it is plus, we cannot go for direct cancellation like this. But here the operation is entire, here it is into, here it is into. So you have to make sure that all the operations are into. Okay, then only you can go for direct cancellation. Now just see,
12 and 6, can you cancel? 6 and 12, by which number you can cancel? 6. By 6 you can cancel 6 and 12. In 6, how many 6? 1. In 12, how many 6? 2. So that we have cancelled. Then a raised to 6 and a raised to 8 can be cancelled. In a raised to 8, 8 a's are there, no? അല്ലേ? അപ്പം എ റൈസ് ടു 6 എന്ന് വെച്ചാൽ 6 a's അല്ലേ? എ റൈസ് ടു 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, എ റൈസ് ടു 6 എ റൈസ് ടു 8 എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എ റൈസ് ടു 6 ഉണ്ട്, ഇവിടെ എ റൈസ് ടു 8 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എ റൈസ് ടു 6ഉം എ റൈസ് ടു 8ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ എ റൈസ് ടു 2 ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അത് നിങ്ങൾ ലോജിക്കലാലേക്ക് എ റൈസ് ടു 8 ബൈ എ റൈസ് ടു 6 അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. എ റൈസ് ടു 8 മീൻസ് എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു a into a into a into a. This is what is a raised to 8. Then a raised to 6 means a into a into a into a into a into a. See, can you cancel like this, no? Then how many a will remain? 2a. That means a raised to 2. So in this way you can cancel a raised to 6 and a raised to 8. Here a raised to 2 will remain. B raised to 4 and b raised to 8 can be cancelled. Then b raised to 4 will remain. So what is the result? 2 by 2a square b raised to 4, 2a square b raised to 4 divided by, see, minus 1, minus 1. Or you can write it as, what is 2a square b raised to 4 by 1? 2a square b raised to 4 itself. Then you can give minus sign here. So this is the result. You may understood, no? So this is the result. Okay. Shall we move to the next question? So moving to the next question, this is your question. 5x square minus 6x divided by 3x. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങളിവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഹിയർ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് മൈനസ്. സോ വി കനോട്ട് ഗോ ഫോർ ദ ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ലൈക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, because here the operation is minus. You have to be alert. Suppose if the operation in between is into, we can go for the direct cancellation like the previous question, but here the operation in the numerator is minus in between. So unfortunately we cannot go for any direct cancellation like the previous question, but we have to find the answer for this question. So how we can find out the answer? Direct cancellation can be done, but after few steps. We cannot go for direct cancellation now, but we can do that after one more step. How? Think about the numerator. 5x square minus 6x, no? What is the numerator? 5x square minus 6x. Isn't it? Which is common in numerator? This is the first time, this is the second time. You know how to factorize. I'm going to use the property of factorization here. Think about the common factor of this number and this number. Otherwise, ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം, ഫാക്ടറൈസേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ, ഡിറക്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് വന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ന്യൂമറേറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാറ്? രണ്ടിലും കോമൺ ഉണ്ടോ നോക്കി. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം, ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം. രണ്ടിലും കോമൺ എന്താണ്? എക്സ് ഉണ്ട്. സോ എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. 5x സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് വന്നാൽ പിന്നെ 5x, പിന്നെ സൈൻ മൈനസ് 6x ഇന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് വന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 3x. Now you can cancel this x and x. Now we can go for direct cancellation, because if any terms comes outside the bracket, that term and the denominator term you can cancel like this. No problem in that. Okay, so what is the result? But you have to take something outside the bracket. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട്? 5x minus 6 by 3 is the answer. We cannot go for any further step. This is your answer. Because there is no common factor in the numerator, we cannot go for the direct cancellation because the sign is minus. So this is the final answer for your question. You understood, no? Shall we move to the next question? Okay. Moving to the next question. This is your next question. P cube q raised to 6 minus p raised to 6 q raised to 3 divided by p cube q raised to 3. P cube q raised to 3.
As I said in the previous question, here the operation is minus, so we cannot go for direct cancellation. But what we can do, you just factorize the numerator. You just factorize the numerator. In order to factorize the numerator, here two terms are there, which is common in both terms. ഇവിടെ ഒരു പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പി റേസ് ടു 6 ഉണ്ട്. ഈ പി റേസ് ടു 6 ഒരു പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ടാവൂലേ? ഇവിടെ പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ പി റേസ് ടു 6 ഉണ്ട്. പി റേസ് ടു 6 എന്തായാലും ഒരു പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതായത് ഇവിടെയും പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്, ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും പി റേസ് ടു 3ൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പി റേസ് ടു 3 കോമൺ ആക്കി നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. അടുത്തത് ഇവിടെ ക്യൂ റേസ് ടു 6 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്. ഈ ക്യൂ റേസ് ടു 6 എന്തുണ്ട്? ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇവിടെയും ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്, ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ക്യൂ റേസ് ടു 3ൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈ ക്യൂ റേസ് ടു 6ൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പം മറ്റൊരു ഇതിലും ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെയും പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ പി റേസ് ടു 6 ആണ്. ഈ പി റേസ് ടു 6ൽ ഒരു പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കാരണം പി റേസ് ടു 3 കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ 4, 5, 6 ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പി റേസ് ടു 6ലും പി റേസ് ടു 3ൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും പി റേസ് ടു 3ൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ക്യൂ റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 6, ക്യൂ റേസ് ടു 6ലും ക്യൂ റേസ് ടു 3ൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഔട്ട് സൈഡ് വന്നു. ഇനി ബാക്കി എന്ത് ഉള്ളിൽ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. എന്താ വരിക? എന്താ ഔട്ട് സൈഡ്? പി റേസ് ടു 3 ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പം ഈ ടൈമിൽ ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും? പി റേസ് ടു 3. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ടൈമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും എന്നറിയാൻ എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു ടെക്നിക്ക്. എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ബാക്കി ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടൈം കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കിട്ടും. ഡൗട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 6 നമ്മൾ എന്ത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു? പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഔട്ട് സൈഡ് വന്നു. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ടൈമാണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ക്യൂ റേസ് ടു 3യും ക്യൂ റേസ് ടു 6ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഒരു ക്യൂ റേസ് ടു 3 ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സോ അങ്ങനെ ക്യൂ റേസ് ടു 3. ഓക്കെ, അടുത്തത് മൈനസ് സൈൻ ഇടാം. അടുത്തത് പി റേസ് ടു 6, ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് പി റേസ് ടു 6, ക്യൂ റേസ് ടു 3 നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആകാം. അയ്യോ, ഇവിടെ പി റേസ് ടു 3 ആട്ടോ, പി റേസ് ടു 3. സോ ഇവിടെ പി റേസ് ടു 3യും പി റേസ് ടു 6ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ഒരു പി റേസ് ടു 3 ആണ് ബാക്കി വരിക. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്. സോ ഇവിടെ പി റേസ് ടു 3 വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ? പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 3. ഇപ്പോൾ നോക്കി, പി റേസ് ടു 3, ക്യൂ റേസ് ടു 3 ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പി റേസ് ടു ക്യൂ റേസ് ടു 3. അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റിസൾട്ട്? Q raised to 3 minus P raised to 3 is the result. So this is your answer for the question. Clear? See, divide 10x minus 25 by 2x minus 5. This is your question. Divide 10x minus 25 divided by 2x minus 5. Okay, this is your next question. Shall we? That means we are going to divide 10x minus 25 by 2x minus 5. So how to solve this question? How to divide this question? So question is 10x minus 25 divided by 2x minus 5. You just see the numerator. Numerator is 10x minus 25. Denominator is 2x minus 5. In between the sign is minus, so we cannot go for the direct cancellation like this. We cannot cancel like this, because the in between the operation is minus. So it is better to factorize numerator. Okay, can you factorize denominator? Because 2x and 5 there is no common factor, so we cannot factorize. But here we can factorize. Which is common for the terms like 10x and 25? X is not common, but for 10 and 25 which is common? Yes, you are right, 5 is common. So take 5 outside. If you take 5 outside from 10x, 2 will remain, 2x will remain. If you take 5 outside from 25, 5 will remain. Why? Because if you have any doubt, you just multiply in your mind and check whether this thing is correct or not. What is 5 into 2x? 10x. We are getting 10x, no? What is 5 into minus 5? We are getting minus 25, no? Yes, correct. And denominator as it is 2x minus 5. Now we just see this 2x minus 5 and this 2x minus 5 will get cancelled, and what will remain? 5 will remain, because this is a separate term. This is a separate term. Inside the bracket, this is a separate term. So this kind of cancellation can be done. So only 5 will remain, and 5 is the answer. And let me come to the next question. The next question is 9. See, this is your next question.
divide 96 ABC into 3A minus 12 into 5B minus 30 by 144 A minus 4 into B minus 6. This is your question. So let me explore this question. 96 ABC into 3A minus 12 into 5B minus 30 divided by 144 A minus 4 into B minus 6. Now just see this. Okay, see this 96 ABC as it is. This 96 ABC as it is. Next term is 3A minus 12. No, what is your next term? That is 3A minus 12. No, is there any common for 3A and minus 12? Yes, 3 is common. That means this is 2 times. Is there any common? Yes, 3 is common. So take 3 outside from these 2 times. Because 3 is common for both times. So let me take 3 outside. So into 3. I am going to, here the operation is into. Then I am going to take 3 outside. So if I take 3 outside from this term, what will remain? A will remain minus. If I take 3 outside from this term, 12, what will remain? 4 will remain, because 3 into A is 3A, 3 into minus 4 is minus 12, we are getting. So this term we have factorized. And factorize this term also, which is common in both term 5B and 30. 5 is common. Take 5 outside. If you take 5 outside from 5B, what will remain? B will remain. Minus, if you take 5 outside from 30, what will remain? 6 will remain. Are you following me? Because 5 into B is 5B, 5 into minus 6 is minus 30. So what I have done is, I have factorized this term and this term, that much only, and denominator as it is 144 into A minus 4 into B minus 6. Now we just see this B minus 6 and B minus 6 get cancelled. You may understood that why I factorized this term, because this kind of cancellation is possible. That's why I factorized here like this. And now you just see this A minus 4 and this A minus 4 will get cancelled. You may understood, no? Any problem? No. Now just see this 3 and 144, can you cancel? Of course, by 3 you can cancel both 10. In 3, how many 3? 1. In 14, how many 3? 4 3s are 12, remainder is 2, 24, 8. Okay. Now we can cancel this 48 and 96. By 48 you can cancel both the time. In 48, how many 48? 1. In 96, how many 48s are there? Yes, you are correct. 2 48s are 96. So what will remain? In denominator, nothing will remain. No? Numerator, what will remain? So your answer is 2 into ABC will remain. ABC, and here 5 also will be there. No? 5. 2 ABC and here 5 also will remain. That means 2 ABC into 5. 2 into 5 is 10. Answer is 10 ABC is your answer. You may understood, no? So this is the answer for the question. So today we have discussed very important questions. Please go through the question and please practice twice or thrice, and by the next video we will wind up this chapter. Thank you.